Hello viewers, this is Bridge Africa Academy and this program prepared for grade 8 students to prepare them for the ministry exam. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa barattoota kutaa 8ffaa fi Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee dhiyaatu yoo ta'u, viidiyoo kana keessatti deebiif ibsa qorumsa xumura barnoota sadarkaa giddu galeessaa kan bara 2016 afaan Ingilizii akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma beekamu viidiyoo darbe keessatti gaaffiiwwan muraasa ilaallee turre. Viidiyoo kana keessatti immoo gaaffiiwwan afan itti fufna jechuudha. When we come to question number 3, you look unhealthy. I advise you dash go to hospital for checkup. You look unhealthy. I advise you blank go to hospital for checkup. A, will. B, may. C, ought to. And D, can. Egaa akkuma filannoo viidiyoo darbe keessatti ilaaluuf yaalletti filannoo utuu naqin dura yeroo hundaa gaaffii gaafatamnu gaaffii sana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii kana hubachuudhaaf immoo ishee highlight taate kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ijoodha jechuudha. I advise you kan jedhu kuni ijoodha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni kuni gorsaa jira jechuudha. Gorsa kennaa jira. Gorsa gaafa ta'u immoo filannoowwan kanneen kennaman kana keessaa kamtu gorsa argisiisa isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. So hundumti isaanii modal verbiidha. Will is a modal verb. May, ought to, and can is also a modal verb. So in order to decide our answers, we need to choose the correct modal verb which fits to the blank space. So this is an advice. So which one of the given choices express an advice will be the correct answer for this statement. Ega deebii sirrii kan ta'u gorsa kan ilaaluudha jechuudha. This is giving advice, and ought to is the best modal for an advice or recommendation. Ought to is used for advice or recommendation. The common modal verbs for advice are ought to, should, and had better. These are the common ones, and we will discuss this in grammar section when we finish the booklet actually. Egaati isaan kunis or ought to, should, had better kan jedhaman kuni gorsaaf yookiin immoo adviceidhaaf itti fayyadamna. Isa kana gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a. Ammaaf garuu bakka kanatti galuu kan danda'u filannoowwan kennaman kana keessaa ought to kan jedhu kana ta'a jechuudha. Maaliif ought to ni gorsa kennuudhaaf itti fayyadamna waan ta'eef. When we come to other choices, A, will go is incorrect because this expresses future action but not an advice. For example, you could use will in the following sentence. I will go to hospital for checkup. This will be all right. But in the case of advice, we don't usually use will. B, may is also incorrect because this indicates may indicates usually possibility or probability or permission or request, but again it is not an advice. For example, you could use may in the following sentence. May I go to hospital for checkup please? You could say I have an appointment. May I go to hospital for checkup please? I have an appointment. Haala kanaanii hin ta'a jechuudha. Haala duraa keessatti garuu ta'uu hin danda'u. And ought to is correct because it is a modal verb of advice. And can is incorrect because can indicates ability or permission but not advice. Example, can I go to hospital for checkup please? I have an appointment. In this case, you are using or you are asking for permission, so this is also incorrect, and the correct modal verb for this question is or will be ought to. You look unhealthy. I advise you ought to go to hospital for checkup. Question number 4, or the next question. Hachalu blank all the day before he took the exam. So before he took the exam should be underlined or kept in mind because this is a key expression. Egaa as keessatti
akkuma yeroo darbe ilaalle before that he took the exam kan jedhu kun yeroo agarsiiftuudha. Kanaaf baay'ee xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaadha jechuudha. A reads, B is reading, C was reading, and D read. The sentence refers to a past continuous action before another past event. So a past continuous before he took the exam kan jedhu kuni actionii yeroo darbeeti yookiin gocha yeroo darbeeti. So the sentence is referring to a past continuous action before another past event. The correct answer is C, was reading, because before he took the exam implies was reading fits best from the given choices. Filannoowwan kennaman kana irratti hundoofneeti kan deebisnu. So filannoowwan kennaman kana keessa out of these 4 choices was reading fits to the context. When we come to other choices, A reads, and this is incorrect because this is present simple and it doesn't match past event. B is reading is also incorrect because it is present continuous which doesn't match past context. And the D read is incorrect because the statement this is past simple and doesn't show the continuous nature. So because of this, the correct choice for question number 4 will be choice C, which is was reading. And thank you for listening. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Viidiyoowwan itti aanan keessatti gaaffiiwwan afaan qabannee isinii dhiyaanna. Viidiyoo keenya subscribe godhaa, share godhaa. Bye bye.